时阵澳洲是有愈来愈侪人希望过身了后，会当甲因的动物伴大做伙。不过这并无符合目前法律规定，所以讲都有袂少人要求受罚。人甲宠物之间的感情是爱陪伴、安全感降低一步，甚至是幸福甲快乐。澳洲就愈来愈侪人需要想要甲心爱宠物大做伙。I would love to have my dogs when I pass to be in the coffin with me. 澳大利亚除了新南威尔士以外，拢无允准人甲宠物待伫个墓堡内底。那正是要大做伙，唯一合法的方式是斗阵火化，骨枯也伫个同一个所在，而且佮规定爱伫个墓堡以外所在进行。毋过实际去墓堡看，墓牌刻的文字，就因发现顶悬有正册，下边有对册，对无合法的代志，其实真侪人拢做啊。而且是无被罚钱，甚至是被开除的风险。Hundreds of them are doing this because they care so deeply about giving people their final wishes. It's something that I'm prepared to do because the legislation is outdated and it is not meeting society's needs. 许多亚洲都出现受罚的声音，虽然这毋是即马上紧急的立法议题。总理艾班尼斯进行接受电台访问的时阵，讲到家己甲狗仔兔兔的感情，表示理解民众对宠物之间的感情表态支持受罚。公司新闻王慧文报道。